Lịch sử của thủy tinh. Từ thuở sơ khai, con người đã biết sử dụng thủy tinh. Các nhà sử học phát hiện một dạng thủy tinh tự nhiên, obsidian, hình thành ở miệng núi lửa khi sức nóng dữ dội của dung nham làm tan chảy cát. Loại thủy tinh này được dùng đầu tiên để làm mũi giáo. Các nhà khảo cổ còn tìm thấy bằng chứng của thủy tinh nhân tạo có niên đại từ năm 4000 TCN dưới dạng lớp men phủ trên hạt đá trang trí. Tuy nhiên, phải đến năm 500 TCN, chiếc bình thủy tinh rỗng đầu tiên mới ra đời bằng cách phủ thủy tinh nóng chảy lên lõi cát. Từ thế kỷ 1 TCN, kỹ thuật thổi thủy tinh trở thành phương pháp phổ biến nhất để tạo vật chứa. Thủy tinh thời kỳ này thường có màu đậm do tạp chất trong nguyên liệu thô. Sang thế kỷ 1 SCN, con người bắt đầu biết cách tạo thủy tinh không màu, rồi nhuộm màu bằng phụ gia. Người La Mã mang bí quyết làm thủy tinh đi khắp châu Âu, nhưng họ giữ kỹ thuật này rất nghiêm ngặt. Mãi đến sau khi đế chế La Mã sụp đổ năm 476, kiến thức thủy tinh mới lan rộng toàn châu Âu và Trung Đông. Từ thế kỷ 10, người Venice nổi tiếng nhờ tay nghề kỹ thuật tinh xảo và tài hoa nghệ thuật trong chế tác chai lọ, và nhiều thợ thủy tinh đã rời Ý để mở xưởng khắp châu Âu. Một bước ngoặt lớn trong lịch sử thủy tinh diễn ra khi nhà sản xuất người Anh George Ravenscroft 1632 từ 1683 phát minh ra thủy tinh pha lê chì. Ông thêm chì vào nguyên liệu để khắc phục hiện tượng mờ đục trong thủy tinh thổi. Loại thủy tinh mới mềm hơn, dễ trang trí, có chiết xuất cao hơn nên sáng và đẹp hơn, đồng thời trở thành vật liệu quý giá cho ngành quang học. Nhờ phát minh này, kính quang học, kính thiên văn, kính hiển vi và nhiều thiết bị khoa học khác mới trở nên khả thi. Tại Anh, ngành công nghiệp thủy tinh hiện đại chỉ thật sự phát triển sau khi đạo luật thuế tiêu thụ đặc biệt được bãi bỏ năm 1845. Trước đó, thủy tinh bị đánh thuế nặng suốt 100 năm, khiến ngành sản xuất bị hạn chế. Công trình cung thủy tinh tại triển lãm thế giới 18851 ở London đánh dấu bước ngoặt khi thủy tinh được sử dụng như vật liệu chủ đạo trong xây dựng. Công trình mang tính cách mạng này thúc đẩy việc ứng dụng thủy tinh vào kiến trúc công cộng, nhà ở và nhà kính. Công nghệ chế tạo thủy tinh cũng nhanh chóng tiến bộ nhờ khoa học và công nghệ hiện đại. Từ năm 1887, sản xuất thủy tinh chuyển từ thổi thủ công sang bán tự động khi chủ nhà máy HM Ashley giới thiệu máy làm được 200 chai mỗi giờ, nhanh gấp 3 lần cách cũ. Đến năm 1907, Michael Owens phát minh chiếc máy tự động hoàn toàn đầu tiên, sản xuất tới 2.500 chai mỗi giờ. Những cải tiến khác cũng nhanh chóng theo sau. Nhưng đến Thế chiến thứ nhất, khi Anh bị cắt khỏi nguồn thủy tinh nhập khẩu, thủy tinh mới trở thành vật liệu quan trọng cho khoa học. Trước đó, thủy tinh vẫn được xem là nghề thủ công, chưa phải một ngành khoa học chính xác. Ngày nay, sản xuất thủy tinh là một ngành công nghiệp quy mô lớn, hiện đại, cạnh tranh toàn cầu, nơi chất lượng, thiết kế và dịch vụ quyết định thị phần. Các nhà máy có thể sản xuất hàng triệu vật chứa mỗi ngày với nhiều màu sắc, trong đó xanh lá, nâu và trong suốt là phổ biến nhất. Khó ai có thể tưởng tượng một thế giới hiện đại thiếu thủy tinh. Nó hiện diện trong nhà chúng ta, trong xe cộ, trong đồ dùng ăn uống, trong bao bì thực phẩm, dược phẩm lẫn mỹ phẩm. Thủy tinh còn là vật liệu lý tưởng để tái chế. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường, chai và lọ thủy tinh ngày càng được ưa chuộng. Tái chế thủy tinh giúp giảm lượng rác thải chôn lấp, tiết kiệm năng lượng vì nấu lại thủy tinh phế liệu cần ít nhiệt hơn so với nguyên liệu thô. Điều này cũng giảm chi phí sản xuất và hạn chế việc khai thác tài nguyên mới. The history of glass. From our earliest origins, man has been making use of glass. Historians have discovered that a type of natural glass, obsidian, formed in places such as the mouth of a volcano as a result of the intense heat of an eruption melting sand, was first used as tips for spears. Archaeologists have even found evidence of man-made glass, which dates back to 4000 BC. This took the form of glazes used for coating stone beads. It was not until 1500 BC, however, that the first hollow glass container was made by covering a sand core with a layer of molten glass. Glass blowing became the most common way to make glass containers from the 1st century BC. The glass made during this time was highly colored due to the impurities of the raw material. In the 1st century AD,
methods of creating colorless glass were developed, which was then tinted by the addition of coloring materials. The secret of glass making was taken across Europe by the Romans during this century. However, they guarded the skills and technology required to make glass very closely, and it was not until their empire collapsed in 476 AD that glass-making knowledge became widespread throughout Europe and the Middle East. From the 10th century onwards, the Venetians gained a reputation for technical skill and artistic ability in the making of glass bottles. And many of the city's craftsmen left Italy to set up glassworks throughout Europe. A major milestone in the history of glass occurred with the invention of lead crystal glass by the English glass manufacturer George Ravenscroft, 1632 to 1683. He attempted to counter the effect of clouding that sometimes occurred in blown glass by introducing lead to the raw materials used in the process. The new glass he created was softer and easier to decorate and had a higher refractive index, adding to its brilliance and beauty, and it proved invaluable to the optical industry. It is thanks to Ravenscroft's invention that optical lenses, astronomical telescopes, microscopes, and the like became possible. In Britain, the modern glass industry only really started to develop after the repeal of the Excise Act in 1845. Before that time, heavy taxes had been placed on the amount of glass melted in a glass house and were levied continuously from 1745 to 1845. Joseph Paxton's Crystal Palace at London's Great Exhibition of 1851 marked the beginning of glass as a major material used in the building industry. This revolutionary new building encouraged the use of glass in public, domestic, and horticultural architecture. Glass manufacturing techniques also improved with the advancement of science and the development of better technology. From 1887 onwards, glass making developed from traditional mouth blowing to a semi-automatic process. After factory owner H.M. Ashley introduced a machine capable of producing 200 bottles per hour in Castleford, Yorkshire, England, more than 3 times quicker than any previous production method. Then in 1907, the first fully automated machine was developed in the USA by Michael Owens, founder of the Owens Bottle Machine Company, later the major manufacturers Owens, Illinois, and installed in its factory. Owens' invention could produce an impressive 2,500 bottles per hour. Other developments followed rapidly, but it was not until the First World War, when Britain became cut off from essential glass suppliers, that glass became part of the scientific sector. Previous to this, glass had been seen as a craft rather than a precise science. Today, glass making is big business. It has become a modern, high-tech industry operating in a fiercely competitive global market where quality, design, and service levels are critical to maintaining market share. Modern glass plants are capable of making millions of glass containers a day in many different colors, with green, brown, and clear remaining the most popular. Few of us can imagine modern life without glass. It features in almost every aspect of our lives, in our homes, our cars, and whenever we sit down to eat or drink. Glass packaging is used for many products. Many beverages are sold in glass, as are numerous foodstuffs, as well as medicines and cosmetics. Glass is an ideal material for recycling, and with growing consumer concern for green issues, glass bottles and jars are becoming ever more popular. Glass recycling is good news for the environment. It saves used glass containers being sent to landfill. As less energy is needed to melt recycled glass than to melt down raw materials, this also saves fuel and production costs. Recycling also reduces the need for raw materials to be quarried, thus saving precious resources.